Hi, my real name would be Jimmy Adewale Amu. I'm originally from Ogun State. Ndewonu, ezigbo aha m bụ Jimmy Adewale Amu. Abụ m onye Ogun State, mana amụrụ m na Lagos Island, nke dị n'obodo Lagos. Ya mere abụ m nwa Lagos Island. Ebikwara m na Surulere, ị nwekwara ike ịkpọ m nwa Surulere. Na nchịkọta, abụ m nwa afọ Lagos. Ana m emekwa njem gaa mba ụwa niile. Abụ m onye na-arụ ọrụ aka nke a na-akpọ DJ. Esi m n'ezinụlọ buru ibu pụta. Ebe nna m lụrụ ọtụtụ nwaanyị. Nne nke m mụtara ụmụ 5. Enwere m ụmụnne ndị nwoke 3 na otu nwaanyị. I come from a family, from a polygamous home. My dad had a couple of wives. From my mom, there are 5 of us. I have 3 brothers and a sister. Growing up for me was fun. Like I said, I was born on the island, in Banyere precisely. And if you know the island lifestyle in those days, it's just fun. There are always parties. Oge m na-etolite buru m oge aṅụrị. N'ihi na dịka ịma ihe niile banyere Lagos Island bụ ihe aṅụrị. Ihe dịka ịgba egwu, ịkụ egwu, ihe emume, nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mgbe ahụ anyị niile bikọrọ ọnụ dịka ụmụnne. Onye na-ahụta ibe ya dịka onye ọbịa. Enwere m ike ịga n'ụlọ onye ọbụla ma rie nri. Imeghe n'ụlọ ndị agbata obi gị, ha nwere ikikere ịpịa gị ihe, ezigbo ihe, nne gị maọbụ nna gị agaghị ewe iwe. Oge ntolite mbụ oge na-enweghị atụ. Ezinụlọ m si na ya pụta nyere m ezi ọzụzụ maọbụ ihe ị nwere ike ịkpọ ezigbo ịdọ aka na ntị. Ha bụ ndị na-anaghị anabata agwa ọjọọ. Ha mere oge anyị na-etolite, anyị adịghị achọ ime ihe ọbụla a ga-eji kpesara anyị n'aka nne na nna anyị, n'ihi na a ga-enyerịrị anyị ntaramahụhụ ya na ya so. So, in as much as I grew up in an environment where you were free to move around, you're still mindful of, getting reported at home in terms of you misbehave on the outside. So we were guided, Friend for DP, Of course, you go to school, get education, and then hope that you get the right job growing up. But for me, I pretty much... N'eziokwu, ị ga-agara ụlọ akwụkwọ, nwekwa olileanya na ị ga-enweta ọrụ kwesịrị gị mgbe ị mesịrị. Mana m onwe m, ka m na-agụsị akwụkwọ ka m banyere n'egwu. Nke a bụ na n'ihi na etoro m n'obodo ebe a na-eme ihe emume na ihe nkwari, nke so n'ihe metụtara ndụ m ịbụ onye mbụ taa. Nna m bụ onye na-ebubata ngwa eletrọniks na-achịkọta egwu ọnụ. Nna m bụrụ onye na-ebubata ngwa eletrọniks na-achịkọta egwu oge ahụ, nke mere na ọ bụ onye na-ebujere ndị mmadụ ngwa egwu nakwa egwu dị iche iche ha na-akụ. Ụmụnne m ndị nwoke nara achịkọta egwu, ha na-azụ rekọd niile dị iche iche. Oge ahụ anyị na-azụ egwu azụ, ọ dịghị ka taa ndị mmadụ na-adaunloadizi egwu. Egwu bụ ihe dị oke ọnụ ahịa oge ahụ. Ndị na-achịkọta egwu n'oge ahụ bụ ndị ama ama, bụrụkwa ndị a na-enye ugwu kwesịrị ha. Ndị agbata obi anyị niile oge ahụ maara na onye ọbụla na-eme ihe emume na-akpọtaghị ụmụnne m ebidobeghị. Mụ onwe m n'oge ahụ anaghị eleba anya ebe ahụ, n'agbanyeghị na ama m egwu. Achọburu m ịbụ onye na-arapụ egwu oge m na-etolite, mana ka oge na-aga ka m bidoro tinyezi uche n'ihe banyere ịgba egwu. Si n'ịgba egwu banyezie na DJ, nke ndị so wee duba m n'ime ya bụ ụmụnne m. Otu a ka m si hụta onwe m n'ime ya ruo taa. Ya mere oge ntolite m bụ oge ịtụnanya nye m. O nweghị ihe m nwere ike icheta dịka ihe ncheta ọjọọ. Ugbu anyị hụtaziri ihe niile anyị nara eme oge ahụ dịka ụzọ obibi ndụ. Everything, I moved from being a rapper to being a breakdancer, from being a breakdancer to being a DJ, which was heavily influenced by my older brothers at the time, so, and that's how I found myself here. It was a tough period, but, we dealt with it like that was the way of life. For instance, I moved around. Ọ bụrụ ebe siri ike, mana anyị biri ebe ahụ dịka ebe obibi. Enwere m ohere ịgagharị ebe ahụ m chọrọ, mbanye n'ime ụgbọala, wụda n'ụgbọala tupu ụgbọala a na-akwụsị n'ọdụ ya, na-akwụghị ụgwọ. N'obi anyị, nke a bụ ụzọ ndụ. Ihe anyị na-amataghị oge ahụ bụ na anyị bụ nnọọ ndị ogbenye ọnụ ntụ. Oge ntolite m bụrụ oge aṅụrị nye m. Abụ m nwa afọ Lafiaji. I could say I'm a Lafiaji boy, and as a Lafiaji boy, it's fun, always. Me, I no go do you wrong. Me, I no go do you wrong. It's in me.
an introvert. I wasn't going out. So pretty much what I had to play with was the music that they were dumping at home. So that influenced my love for music, first of all. Esite m n'inwe mmasị ihe gbasara egwu banyezie na DJ Jockey nke bụ DJ. Nne m, nna m na ụmụnne m bụ ndị na-azụ egwu dị iche iche dokọta n'ụlọ oge ahụ, mana m onwe m bụrụ onye na-adịghị ekwu ọtụtụ okwu, nke mere m ji bụrụzie onye na-eji ezi ngwa egwu ndị ahụ egwuregwu mgbe ọbụla m nọ nkịtị. So I started toying with that idea of, rapping and writing my own rhymes. And then obviously enabled, freestyle battles and all that, so. Nke a so na ihe mere ịhụnanya ma ọ bụ mmasị m nwere n'ebe egwu jiri rie nne nke ukwuu. Nwanne m nwoke bụ onye mbụ malitere ya bụ ọrụ DJ, ebe m onwe m na-enwe mmasị n'egwu rap. Nke a mere na egwu rap bụ rekọdụ mbụ m mepụtara. Ihe banyere DJ abụghị ihe m na-ara eche oge ahụ, mana ka oge na-aga ka m na-aga ihe mme dị iche iche na-emere ndị mmadụ egwu ka m bido wee nwewezie mmasị ọzọ n'aka ọrụ DJ. Everybody knows your lines, and I started changing records for them. So that's how I kind of got drawn into the DJing aspect, plus the fact that my brothers were DJs, so that kind of, and I got into DJ and I got. Ngwa m malitere ya ka m nweziri obi umeala n'ime m. Otu a ka m ji gbanyụzi ọkụ rap bụrụzi onye na-eme DJ ruo taa. Ma eleghị anya na mgbe dị n'iru aga m enweta ezigbo ọrụ, mana tupu mgbe ahụ erue aga m na-eme nke m n'ime n'ihi na ọ masịrị m. But I've been DJing since then. In the meantime, hopefully someday I'll get a proper job. But I love my life. It's simple, it's basic, it's fun, and it's exciting. Obi dị m ụtọ n'ihe m na-eme. Ọkachasị na o mere m abụrụ onye na-enye ndị mmadụ obi aṅụrị mgbe ọbụla ha bịara emume ma ọ bụ ebe m na-akụ egwu. Ihe m na-eme masịrị m nke ukwuu. Ma eleghị anya, o nweghịkwa n'ọrụ ọhụrụ m na-achọ. The best of mood, but by the time the music hits them and it's great, which is what I do, they get excited and get happy, and that for me is the biggest reward you can get from doing anything. Bad man, you should know. Money, mojo. Apprenticeship, I would pretty much, credit my brothers for that, and but apparently. Ikwu ihe banyere ịmụ ọrụ ebe apprenticeship, aga m asị na ọ bụ ụmụnne m ndị nwoke mere nke ahụ n'agbanyeghị na ha emeghị DJ dịka ndị ọkachamara oge ahụ. More serious about DJing. They had gotten a guy to, school me more in terms of the DJing act. His name is Kachi. Mana mgbe ha chọpụtazi na m nwere mmasị pụrụ iche n'ọrụ DJ, ha kpọtara nwata nwoke aha ya bụ Kachi, nke bụzi onye ndọrọndọrọ ọchịchị ugbu a. Kachi bụ onye bịara wee nyezie nkụzi ọkachamara pụrụ iche na nke ụmụnne m nyere m. It took him a day to teach me, so because pretty much it's like learning to drive. I already had access to cars. So it's like you already having access to cars and then somebody. Ọ bụghị ihe siri m ike n'ihi na ọ dị ka ebe onye na-anyatụ ụgbọala na mbụ malitere ịga driving school. Oge ahụ amatago m ngwa egwu niile na ka esi eji ọtụtụ n'ime ha. Ihe nwata nwoke a bịara mee bụ ịkụziri m n'oge ọkachamara nwee nwee ike zụlite onwe m na ya. Naanị ugboro abụọ ka ọ kụziri m nkụzi. Ma ọ bụghị otu a, aga m asị na ọ bụ ụmụnne m nwoke kụziri m. Just that 1-2 times with Kachi and really, but otherwise I'll say my brothers taught me to DJ. Money, mojo. It's in me, just because I'm balling on them, talking nonsense. I mean, in terms of my parents accepting what I do, first of all, I don't think they had a choice. Ọ bụrụ na ndị nwe m ịnabata ihe m na-eme, aga m asị na enweghị ọchịchọ n'ihe m chọrọ ma ọ bụ ihe m achọghị. Dịka m kwuru na mbụ, nna m bụrụ onye na-ebubata ngwa electronics na egwu. Nne m na onwe ya bụ onye na-enye ego ma na-achịkọtakwa ọtụtụ egwu ma ọ bụ records. So some other genre of music, my brothers were DJing before me. So I'm like, what's that whole process? Ebe ụmụnne m bụkwa ndị DJ oge ahụ. Ya mere, o nweghị mgbe ndị nwe m hụtara ya dịka ihe m onwe m chere echiche ịbụ onye ọrụ DJ. Nke a bụ ọrụ aka m. Ndị mmadụ nabatakwara ya, obi dị m ụtọ n'ime ya. Not understanding what you do, but with my parents never had that issue, and there was never. I don't think my parents ever thought it was a decision like, okay, I'm going to. Oge m na-etolite, o nweghị mgbe m gwara onwe m na m ga-abụ onye na-eme DJ. Ọ bụ oge ugbu a ka ụmụaka na-eme, ha bịa ha sị na ha ga-abụ onye DJ ma ha tolite. Oge m na-etolite, ihe ndị nwere ike ịnụ bụ ihe ndị dịka achọrọ m ịbụ dọkịnta, onye ọkaikpe, onye ọrụ igwe ma ọ bụ onye na-anya ụgbọelu. More of this. How can I do more with this?
Everything I've done has revolved around DJing. I might, right now it's a different. Ihe niile na-eme na ndụ m bụ ihe metụtara aka ọrụ m. Ị nwere ike isi na m na-eme ihe ndị a niile n'ihi na eji m ego, mana ana m emekwa ụmụ obere ihe ndị ọzọ dị iche iche, ya bụ investment, mana ọ bụghị m na-elekọta ha. Ego m na-arụ m ọrụ ndị ahụ, naanị aka ọrụ DJ a ka m na-eme n'onwe m. Work that I do is DJing, but I do have money working for me in some other areas, which is normal thing in life, but I don't do any other thing. First of all, I think you have to acquire the skills. It's a profession that requires that. Nke mbụ, ị kwesịrị inweta ọzụzụ na ya. Ọ bụ aka ọrụ kwesịrị ka mmadụ nata ọzụzụ na ya. Ọ gwụghị na nke a, ị ga-agbakwa mbọ bụrụ onye ga na-agụ obi ndị mmadụ ka iwe mara ụdị egwu ga na-adị ha mma kwa mgbe. So your ability to be able to read the minds of people comes into play. How smart you are as a person in terms of they all add up. Ị ga-abụkwa onye maara izu nke ọma. Ọ dị ka onye chọrọ ịgụ maka dọkịnta, ị ga-agba mbọ mụọ ihe niile banyere ya n'uju. Ịbụ onye DJ dịka m onwe m gụnyere ọtụtụ ihe, ọ bụghị ịta achịcha. Ahụgo m ndị sị na ha bụ DJ, mana aka ọrụ ha egosighị na ha maara ihe ha na-eme nke ọma. Even learn English, you will have to learn business, you will have to, understand the other areas of saying things. So in terms of what makes a DJ, n'agbanyeghị na ndị mmadụ na-ahụtakwa ha dịka ndị DJ, ọ bụ ihe rara ahụ isi lee nke a bụ ihe mejupụtara onye DJ. This is a cocktail of a whole lot of stuff. It's not just that skill, because I've seen people that are very skillful. They're DJs, but they're not. Cool DJ Jimmy Jatt.